Namaste and good afternoon, everyone. I am Darshil Dholakya, fourth generation from SRK family. It's my honor to be here at the Sustainability Conclave. I don't think that after a long day, there's a need to say how we need and what is the seriousness of the sustainability. Climate change, loss of biodiversity, and environmental degradation are some of the challenges that we face today, and it has a question on our survival and our future generations. This is why UN has set out 17 sustainable development goals that aim to end poverty, protect planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity. Though these goals are ambitious, I truly believe that they are achievable only if we all work together. As a business leader, what is exciting me is businesses have a critical role to play in achieving sustainable development goals. As engines of economic growth and development, and it creates job creation, businesses have the power to drive sustainable development and create positive impact at scale. By aligning their operations, strategies, and investment with the development goals, businesses can contribute more to sustainable and equitable world. In India, we have some inspiring examples of businesses that are leading the way in sustainable development. However, we need to do more. We need to create and enable environment that incentivizes businesses to adopt sustainable practices and align their operations with the development goals. We need to build capacity and awareness among businesses to help them understand the business case for sustainability and how they impact on the business and the world. So, how can businesses in India deliver on the UN Sustainable Development Goals? It starts with leadership and commitment. Business leaders must recognize the urgency of sustainability challenge and make it priority in their business strategy. So, I leave you all with two questions that you can reflect on. The first, how can Indian businesses align their operations, strategies, and investments with the Sustainable Development Goals? And how can we all come together and work on this line and deliver and take India to the next level? Thank you. And to give us more valuable insights on this, today we have with us Mr. Kartikeya Sarabhai, who is Director at Center of Environment Education. A renowned environmentalist, social entrepreneur, and a recipient of several awards and recognitions, Padma Shri Kartikeya Sarabhai is the founder and director of the Center for Environment Education. CEE develops innovative programs and educational material and undertakes field projects that demonstrate and validate the role education can play in sustainability development. He is also an advocate of youth empowerment and engaging youth in environmental activism and sustainability initiatives. He has authored several books on environmental issues, including Towards a Sustainable Future, a checklist for business sustainability, and environmental education and awareness. Please welcome Padma Shri Kartikeya Sarabhai, Founder Director of Center for Environment Education. Thank you, Govind Bhai and the entire SRK family. My fellow speakers and friends here. Govind Bhai's book has a subtitle that diamonds are forever and models are forever. And I think there lies a lot of the part of what he stands for and what we need to stand for. The diamond also, I will say કે જેવી રીતે આપણે ઘણીવાર ભગવાનની નાની મૂર્તિ આપણી પાસે રાખીએ છીએ તો એ મૂર્તિ આમ આટલી નાની છે પણ આપણું આખું બ્રહ્માંડનું આપણને યાદ અપાવે છે. આજે આપણે ઘણી કાર્બનની વાત કરી. સૌથી 100% કાર્બન
આપણે રાખવું હોય આપણી પાસે તો એ છે હીરો. Diamond is 100% carbon created and captured by the earth and as a replicate. So I hope that while we talk with the inspiration, let the SRK inspiration also remind us that the beauty of carbon is if it is captured and we maintain it and we keep it in limits. We talked about zero and we talked about leadership, but I think you must remember that one of the concepts which India gave to the world is in fact zero. શૂન્યની જે વાત છે કે નંબર્સમાં જે રોમન નંબરો હતા એમાં they did not know about zero. And it is a very complicated thing. Numbers had to be written in very long forms till the zero was contributed. And that zero came from here and let therefore the leadership in net zero also come from here. And again we thank Govind Bhai and SRK to take up this challenge, not wait till 2070, but next year, Govind Bhai, we hope to come back here and celebrate SRK's net zero. I was asked today to speak a little bit about the SDGs and that evolution. And I go back to the 1992 Earth Summit. The one before that, which was the first one, was 72, when the Indian Prime Minister was the only Prime Minister who turned up to Stockholm. And she said at that time that environment and development are two sides of the same coin. You cannot solve problems of poverty without solving environment, and you cannot protect the environment unless you solve the probability of poverty. And I think that was such a revealing thing. At that time, it was seen as completely new because people were thinking of environment and development as opposing, business and environment as opposing. But this was not the case. 20 years later, therefore, 92 Earth Summit at Rio became the landmark for this new thinking. It was there that many new things happened. UNFCCC, the Climate Change Convention, CBD, which was the Biodiversity Convention, UNCCD, desertification, all those conventions came out of that conference. Also out of the conference came certain key principles. Polluter pays. આજે જે બિઝનેસમાં આપણે જે વાત કરી છે, the whole thinking of that who is responsible for something. The polluter pays concept came out of that. CBDR, common but differentiated responsibility. Yes, we are all as a planet responsible, but are the countries which have already polluted so much, already done so much in their development, are they more responsible or not? And do they need to do more? Along with this, the India report had to be done. And we were fortunate of writing that India report in 1992. And one of the sentences there was, the challenge of development is not how to get there, but how not to. The reason for that is that the paradigm of development, what you saw as development, is something which is completely unsustainable. We have to find a paradigm which is different. And that became the challenge which India had to face. In nature, as you know, there is no waste. In nature, there is no waste. Govind Bhaiye આપણને કીધું કે એમના ગામમાં જ્યારે હતા ત્યારે કુદરતી રીતે જ એવી રીતે બધી થતી હતી કે ગમે તે કરો, બગાડ કરો તો પણ એ કુદરતમાં પીગળી જાય. પણ બગાડનો સવાલ નહોતો, વેસ્ટનો સવાલ નહોતો. આપણા ત્યાં છાણ પણ એક સોર્સ ઓફ એનર્જી ગણીએ છીએ. આપણે એને નકામી નથી દેતા બુલશીટ કે વગેરે શબ્દથી. આપણે તો ઇટ્સ એન એનર્જી સોર્સ. આજે ભાષાની વાત થઈ આજે ઘણી, એમાં એ ઘણું રહસ્ય છે, બીજું જાત જાતનું રહસ્ય છે. અંગ્રેજીમાં મડ ને મડી બનાવી દે છે, સોઇલ સોઇલ્ડ, ડર્ટ ડર્ટી. એ પૃથ્વીના જે શબ્દો છે એનાથી નેગેટિવ્સ થઈ જાય છે. આપણે ત્યાં માટી, ભૂમિ, આમાં કોઈ નેગેટિવ છે જ નહીં. ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ વે ઓફ લુકિંગ એટ ઇટ. એટલે
you see it differently. And of course, we had to translate. એક વાર આપણું પ્રદર્શન હતું દિલ્હીમાં. The wise owl નું શબ્દ હતું. હવે એની હિન્દીમાં ઉલ્લુ કહીએ તો you cannot think of it. We have a very different way of looking at it. એટલે language also has ways of looking which is there. But what India has to teach, આજે વાત થઈ વસુધૈવ કુટુંબકમની, કે India's whole way of thinking was environmentally sustainable. It is the way we proceeded and way we thought, and it's not to maybe 3 generations or 4 generations ago. That is exactly how we lived. But what has happened is that we've got so many new substances, like plastics. One of the biggest, most visible one is plastic, which in fact you cannot throw. Because when you throw it, it does not melt, it does not go back into nature. You can go into any village in Gujarat, let alone cities. But even when you go into the village, when you enter the village, beautiful, pristine, it's probably as nice as when Govind Bhai saw it. But when you see it now, it is no longer that, because it is lined with plastic as you go in. Now, therefore, we have to live differently. In that 92 summit, the word lifestyle could not be used. The senior Bush, American Bush said, I will attend the conference provided lifestyle is not used. American lifestyle is not for negotiation. અમેરિકાની જે જીવન શ્રેણી છે એની ચર્ચા કરવાના હોય તો અમે ત્યાં સમિટમાં આવવાના જ નથી. ગોવિંદભાઈ આવું કીધું એ લોકોએ. એટલે એ શબ્દ બધેથી કાઢી નાખવો પડ્યો આપણે. અર્થ સમિટ વખતે અર્થ ચાર્ટર કરવાનું હતું, આખું તૈયાર હતું કે કયા મોરલ્સ અને વેલ્યુઝ, જે ગોવિંદભાઈ વાત કરે છે, કયા મોરલ્સ અને વેલ્યુઝ છે કે જે આપણે બધાએ પૃથ્વી તરીકે, જે ધર્મના હોય પણ પૃથ્વી તરીકે આપણે સ્વીકારવાના છે, જો આ પૃથ્વીને આપણે સાચવવી હોય. અને જ્યારે આપણે પૃથ્વીની સાચવણીની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે માનવ જાતિની વાત કરીએ છીએ. પૃથ્વી તો રહેવાની છે, આપણે બધા જતા રહીએ તો પણ કદાચ વધારે સુધરશે પણ ખરી. ના એવું છે, આપણે કોવિડ વખતે જોયું કે બધાને અંદર પૂરી રાખ્યા તો સૃષ્ટિ કેવી સરસ થઈ. બહાર જોવા જલંધરમાં લોકોએ કોઈ દિવસ હિમાલય જોયા નહોતા પોતાના છાપરા ઉપરથી. કોવિડના વર્ષામાં થોડો વખત સુધી બધું બંધ રહ્યું, ટ્રાફિક બંધ રહી, ઉદ્યોગો બંધ રહ્યા, તો હવા એવી ચોખ્ખી થઈ ગઈ કે બધા ઉપરથી છાપરા ઉપર જઈને અદ્ભુતતાથી જોવા માંડ્યા કે ભાઈ દૂરથી હિમાલય પર્વત દેખાય છે. એટલે થોડા દિવસની અસર. એટલે આપણને એવું દમ ના થવો જોઈએ કે આપણે, જે રીતે ગોવિંદભાઈએ કીધું, આપણે જ આ બગાડ્યું છે ને આપણે સુધારવાની જવાબદારી છે. આપણે કોઈના ઉપર ઉપકાર નથી કરતા, આપણે પોતાની જાતને માટે જ આ સુધારવાની એક મોટી જવાબદારી છે. અને એ જવાબદારી તમે ગોવિંદભાઈની પુસ્તક વાંચો તો એમાં એમને લક્ષ્યની ખૂબ વાત કરી છે. એમણે કીધું છે પોતાના જીવનમાં કેવી રીતે જુદી જુદી વસ્તુ કરતા હતા, ખૂબ સરસ કરતા હતા, પણ પછી એમને તમારા ગુરુએ કીધું કે લક્ષ્ય જ્યાં સુધી ના હોય ત્યાં સુધી તમે પહોંચી નહીં શકો. આપણી પણ વાર્તામાં તમને ખબર છે કે પેલું તીર ટાંકવાનું હોય છે ત્યારે એ લક્ષ્યની જ વાત કરે છે. ખાલી અર્જુન જ કહે છે કે પેલું મારે આ ગોલ છે, દેટ ઇઝ વેર આઈ હેવ ટુ ગો. આજે નેટ ઝીરો એ આપણું એક લક્ષ્ય છે. નેટ ઝીરો એકલું નથી, બીજા પણ સાથે સાથે લક્ષ્યો છે. Our Prime Minister has put very difficult targets. પણ એમણે એક બીડું ઝડપ્યું છે. He's taken up the challenge that as a country, India will be by 2030, 50% energy will be from renewables. We will reduce our carbon emissions by 1 billion tons. By 2030, intensity of economy will be 45%. And at 2070, 2070, we will be net zero. Now, these are targets which are very difficult. Why? Because we are also trying to bring up the lifestyles of our people. Our poverty is going up. Our hunger has to go. So you are talking about an environment priority. At the same time, you are talking about development priority. As the largest country in the world, most populous country, and the country which is perhaps among the large economies the fastest growing, and yet taking leadership in this. But in that taking leadership, we don't forget our past.
So in 2015, at the Paris Agreement Summit, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે આપણને કીધું કે એક આપણી પરંપરા વિશે એક પુસ્તક બનાવો, કે આપણી એવી કઈ કઈ પરંપરા છે કે જેનાથી ક્લાઇમેટ ફ્રેન્ડલી ગણાવી. આપણે એવું નામ ના આપ્યું હોય, એવું આપ્યું ને, એમાં નાની નાની પણ પરંપરા હતી. અહીંયા રોટલી વધે રાતના, સાંજે રોટલી વધે તો એને ગરમ કરીને આપણે ખાખરો બનાવી દઈએ કે પછી ફ્રીજમાં મૂકવો ના પડે. કાશ્મીરમાં જ્યારે એ લોકો ઘરો બનાવતા હતા, અમારે પેલું ધરતીકંપ પછી અમારી ટીમ મોકલી અમદાવાદથી, એ અદ્ભુતતાથી જોયે કે દરેક લિવિંગ રૂમની નીચે ઘેટા બકરા રાખવાની જગ્યા હતી. એટલે પૂછ્યું કે કેમ? તો કે એની ગરમી બગડે નહીં ને, એની ગરમીથી અમારું ઘર ગરમ રહે છે. આપણે ત્યાં બગાડ કરવાનું એ ટેવ જ નથી. એક કાચની બાટલી આપે ને, આ બાટલી આપણને આપી હોય તો આપણે ધોઈને પણ આપણી સાથે લઈ જઈશું. કારણ કે આપણે અહીંયા એકેય રસોડું એવું નહીં હોય, એક પણ રસોડું નહીં હોય કે જેમાં રીયુઝ બાટલી ના હોય. એટલે that is a part of our DNA. But that DNA alone is not going to be enough, simply because we are having materials which are such that they need to be scientifically and otherwise disposed. એટલે that what you learn from nature, which is that nature is cyclical. Nature, everything which goes out becomes an input into another. That is the goal of the circular economy. The circular economy is really that idea. It is, આપણે reduce કરીએ જરૂર આપણો ઉપયોગ, પણ ultimately life cannot be just by reduction. Life is something on. Nature is not reductionist only. Nature is one which is responsible. અને responsible માં આ બધું આવે છે. We are happy to partner in Surat. As the Center for Environment Education, we are happy to partner with Surat on the textile industry here. Textile circularity ઉપર આપણે ઘણું કામ કર્યું છે. અહીંયા ઘણા મિત્રો છે કે જેની સાથે આપણે પાસે મળીને ટેક્સટાઇલ રિસાયકલિટી પર વાત કરી છે. પ્લાસ્ટિક રિસાયકલેબિલિટી પર ઘણું મોટા પ્રમાણમાં કામ થઈ રહ્યું છે. અને in all of that, we must understand that India also has an advantage of the informal sector. આજે કબાડીવાલા છે, બીજા લોકો છે જે આ ભેગું કરે છે, એટલે આ વસ્તુ શક્ય છે. હવે એ લોકોનું જીવન પણ કેવી રીતે આમાં સુધારવું, કે આ સર્ક્યુલારિટી જ્યારે કરતા હોય ત્યારે they also need to be upgraded. એ લોકોના સ્કિલ્સ અપગ્રેડ કરો, એની ડિગ્નિટી વધારો. એ જે કામ કરે છે આપણે જોતા હતા આ શું આવું કરે છે, પણ એ એટલું અગત્યનું કામ કરે છે. હાઉ ડુ વી ઇમ્પ્રૂવ that dignity of those people? We are talking about water and other things. I was once on a panel of the Gujarat Pollution Control Board, and an industry came and said કે અમારે મોટી આ ટેક્સટાઇલ ફેક્ટરી મૂકવી છે અને આમાં પ્રદૂષણ કંઈ થવાનું નથી અને કોઈ ઝાડ પાન કાપવાનું નથી, અહીંયા કોઈ જાનવર તો છે નહીં, એટલે આમાં શું વાંધો છે, આ કરવા દો અમને. તમે જોયું કે એ ઉદ્યોગમાં પાણી જે ખેંચવાનું હતું એનાથી આજુબાજુના લગભગ 80 ગામોના કૂવા સુકાઈ જવાના હતા. હવે આપણે કાં તો હા કે ના પણ પાડી શકીએ, પણ આપણી એ વૃત્તિ નથી. આપણે એમને જ કીધું કે તમે જ એક સોલ્યુશન કાઢો. 3 મહિના પછી એ લોકો આવ્યા અને they found a solution કે જેમાં 90% પાણી કે 99% પાણી gets recycled. Water gets recycled. અને એ લોકો એમ કીધું કે આમાં 80 ગામમાં એક પણ ગામમાં કૂવો સુકાય તો અમારી જવાબદારી છે કરવાની. Now that is the Gujarati spirit. That is the Indian spirit. અને એ સ્પિરિટ આપણું એટલો વધારે છે કે એ જે આવડત આવી પાણીની એ કે એનું પણ હવે કન્સલ્ટિંગ શરૂ કરી કાઢ્યું. એટલે even the ability to recycle the water, that industry has come up. અરવિંદની છે, they've not only brought up the industry, but now they have formed a company to consult others how to recycle water. Now therefore, environment and recycling has got tremendous job opportunities. It is an economic engine in itself. તમે વિચાર કરો કે અહીંયાથી આટલું જ કરવાનું હોય ઇકોનોમી અથવા આખી ગોળ ફરાવવાની હોય તો there is so many more jobs which are really possible. I wanted to say that there's a lot of science which we have to learn. There was this talk about global, Mr. Rajatji, about that global water level sea rise. I think I'll just make a small correction in that thermal expansion because of the heat is currently
40% responsible for the likely sea level rise. In fact, every villager knows કે પેલું પૈડા ઉપર પેલું ચડાવવાનું હોય મેટલ, તો એને ગરમ કરો એટલે ઇટ એક્સપેન્ડ્સ, એ ચડાવીને પછી ઠંડુ કરો એટલે ઇટ કોન્ટ્રાક્ટ્સ. એટલે આમાં ઘણી વૈજ્ઞાનિક રીતો પણ બધી છે કે why do things happen, and we need to do it from our school. India is the only country, or the first country in the world, where in 92, MC Mehta went to the Supreme Court to say કે ભાઈ આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં લખ્યું છે કે તમે તમારા પર્યાવરણને સંભાળો. You should protect your environment. How can we do it if you don't give us the knowledge? So the Supreme Court of India said that each and every syllabus, each and every class, formal class in India, has to have environment compulsorily in it. Today we are the only country કે જ્યાં પર્યાવરણ શિક્ષણ બહુ સારું છે કે નહીં એ જુદી વાત છે, હજુ સુધારે તો જાય છે, પણ પર્યાવરણની વાત દરેક બાળકની પાસે છે. આજે એની પહેલી પેઢી એ આજે યુવાન થઈ છે, અને we have to see whether how much that has impacted us. We have finally, I wanted to say that in industry, that out of the various SDGs which we have to follow, these can be followed both in the industry and in the CSR work. The CSR work also has to develop it. પણ SDG 9 છે એમાં ઇન્ડસ્ટ્રી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઇનોવેશન લખ્યું છે. ઇનોવેશન ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ધ ફ્યુચર. ગોવિંદભાઈ પોતે જ કેટલા બધા ઇનોવેશન કર્યા છે એ તો એમને જ ખબર છે ને બીજાને ખબર છે, જે ઓળખે છે. પણ ઇનોવેશન ઇઝ અ પોસિબિલિટી. આપણે જે નોર્મ્સ છે એને સ્વીકારવાનું નથી. ખાલી એમણે પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે પેલું 28% was the norm, કે ભાઈ રફ ડાયમંડમાંથી ફાઇનલ બનાવો તો 28% કરવાનું. એમણે 34% કરી બતાવ્યું. ઉપરથી એ વખતે તમે લખતા હતા કે લોકો તમને કહેતા હતા કે ભાઈ આવું ના બતાવો, બધાનું મુશ્કેલ પડી જશે. પણ he said ના, હું તો 34% તો 34% જ લખીશ, and I will show that the standards can be changed. That requires innovation, it requires guts. How to deal with large rough diamonds. This was not part of the tradition here. And many people, I think, persuaded him not to even go there. They said કે ભાઈ આમાં તમે રહેવા દો ને, આપણે નાનામાં કરીએ છીએ કરો. પણ he said ના, આપણે કરીએ. નાની બેન્ડથી શરૂ કરીને પછી મોટું કર્યું. એટલે આમાં એમના જીવનમાં પણ જે ચોપડી બહાર છે, પણ જે જીવનમાંથી પણ જે શીખવાનું છે કે how you can innovate yet keep your core values. You can still be very simple while you can do anything you like in the world and yet progress. And that is the legacy of this. So the sustainability which we are talking about is ultimately to do with lifestyle. Everything else follows from that lifestyle. That lifestyle is the important one. And that is what this lesson here is. Those lifestyles have to be key and so important to what we do. So thank you very much. Thank you for inviting me to this. And look forward to more work with Surat.